we said it at the maybe same it's a time. coincidence. Coincidentally, Like yeah. you said that's so coincidentally. At the same time. No, per se coincidence, but we at the same time. No, that we said it at the same time. Oh, okay, that's the same thing. Coincidentally. Coincidentally. Okay. Anyway, before we break the show, I was saying that we always World Environmental Day, the Kingdom of Saudi Arabia, the Great Kingdom of Saudi Arabia, and the CK host the so Alajeda Hajibo Mahajata Inkami. Hey, who's not taking she serious? Last year. Hey, come on, Kira Suna Mish, come on, Karin Kira. Charlie, Mishi is over in Mokoki. Doing come out to Hajam Zabu, Shaka, when it ends Samari, Muda, she must like she Yerasu. Allah ya kan shi she muka je she yazo honorable ne she nace ban kira suna she ya karbi mic nan to Allah ya sa this year na ya haji ni ma na ji na san ka gani ka kira ni Alhaji daidai ne nace sanu Alhaji na wai ka gan shi ka kira shi Alhaji daidai ne yanzu shi da kashi na announce Alhaji, and do you know something? Kin sana san wayanda daga bayan ga na gane sun yi haji. Ba ka taba ganewa ba. Suna zuwa ba su gaya ma mutane ya je ya zo kuma bai wani party bai wani akwai wanda na gani da video na kan phone na yan gwada miki. Ina da video kan phone na aka send mini. Kin san na taba ma haji ba umura ta je da take zuwa ka nemi wani Honda CR-V. Wanda ake bude saman nan she ta hau cikin area nan na ce miki Allah wallahi I have the video abin ga Khadija in kin ce fina gwada miki video wallahi kina da tana haka aka san min video aka ce Amir ya yi nace wallahi bai yi ba so irin naga Alhaji ko Hajiya ta yi haji ta zuba ma san da zama ba ruwan I'm like, masha Allah, yana ban sha'awa ne. Matan, kin san da hakorin nan, akwai su na guda, sunan guda da kyar. Kin gane ko da kyar. Oh, okay. So wanda yasa guda fa? Sunan shi da kyar. Biyu is mu ma mun zo ko? Uku a kiyaye mu ko and then hudu like oh my god na ne miki guda biyu uku fudu oh yes wallahi ala ajiyoyin suna da in ka sa guda shi dai setting sunan shi da kyar da kyar ka je haji hudun nan kamar hudun nan ne a kiyaye mu da saudi wakwa wata a kiyaye mu biyu nan ma shi sunan shi ma dai shi ba kyau na dai manta maybe mun jan break mu zo na sami ki sunan nake chali ba aizi bane Allah ya karbi hajjin su amin Allah ya karba yankurin kana kallo mu zaka ji haji kai hankuri ka je kai bauta kai ibada wallahi shike da muhimmanci yace a jaga muna Ka'aba mun taba Ka'aba ha ba gigan videos din na wani ba wai ga muna anti wallahi ai sun ce za su yi da mu gashi yau mu ma mun taba Ka'aba din well World Environmental Day daga Saudi Arabia ake observe ranar ga yau with the theme for na shekar garwe land restoration, desertification and drought resilience daga Saudi Arabia ake observe this event. Kumawe World Environment Day is the biggest international day for the environment led by the United Nations Environment Program and held annually since 1973. 1973. Wow. It has grown to be the largest global platform for environmental outreach. It is celebrated by millions of people across the world. The Kingdom of Saudi Arabia will host World Environment Day 2024 with a focus on land restoration, desertification, and drought resilience. Land restoration is a key pillar of the UN Decade on Ecosystem Restoration,
a rallying call for the protection and revival of ecosystem all around the world, which is critical to achieve the sustainable development goals. It's a the Saudi Arabia and J Aduba Kandaza Aduba land restoration desertification. Because you do muna muna nyanka itacho, we don't even replace them. It's an Anduba or the Kumakandaza Aduba a curb drought. This ababe ukungane focus into this year and that's what they do. But my young world UN and the environment program to ensure this program take place. And also and since 1973 in the Cheshire so say in that Suki. And then even this bring us back to Ghana. You have this green day, green Ghana community in that and plant trees and so but bang taro the Kenshi the Saudi maybe my son what is today. So the program is Saudi soon at 3 hours ahead of more. Yeah, so younger kin and there's also check about that World Environment Day. And that reminds us we should learn to plant trees and other muhimanchi we say. But so a change in mother having lands and lands ministry kidding. Initiatives in the school. One student, one tree. Yeah, one student, one tree. This time by one student, one laptop. One student, one tree. One student, one I'm hoping for the day when I'm called one student, one desk. One desk. One student, one desk. Banana. So came bricks soon going up. One student. Laptop. She is on a blocks. In a type. I damn about desktop. Laptop. Oh, okay. So they didn't shake. Anyway, yanzu ka jawo hankali na sauraron da za ku one student one day because one furniture da ake ba su pen ya trim one student one student one furniture one student one desk we are create you private school put as one muma SS munzama one student one desk. Oh, seriously? Desk kana da key shi ma muna budewa desk mu ana kana zo na kai kawai and then ya ka tashi ka bude ka chalk board and then you stand and then talk to your teacher. So sometimes you muka bar say our man teacher kete because you just sit and then answer them. So we've come a long way. I check on how was na use one muma shi muna use wani guda table da kujera. One student, one desk. One student, one desk. So table na kujera na. Say table na kwa in such a way that kana kallo kasa kayan ka da musulmi kallo. Ya kamata mu bar education very attractive. Sometimes, especially in the rural areas. Sometimes wallahi sometimes na duba movies naga turawa kaga classroom kaga na kama Charlie ya wani laifi muka yi ne. Oh, serious? Only if you maybe only if you my leaders in there. On behalf of Ghanaians, muna ba wakuri. Muna ba wakuri. We have a mana. Kuduba mana education. We have kuri. Now, messages. Yes, regarding the question of the day. We in muka aje kudi gefe. What else do you think you need? Anyway, I don't know if the name is right. With sub-Z, what I need right now is the money aside. When I come away, putting money aside, what I need is very simple. It's only that one simple thing I need right now, which is money. And I said you have the money already. You have the money already. But the person still need the money. You have the money already. But we still need money, more money. And one way, I need a big hug. And then be safe out there. Mashallah. You know, sometimes Canada could but you are lonely. Mashallah. Nobody even care about you. This message really got me. And then one more way, peace and Baina TV. That's it from Kaswa. She muka aje kudi gefe. Abin da shi yake so ne kwanci hankali kuma da Baina TV. Wow. And then putting money aside, what I need most is the money you put aside. Well, and putting money aside, what I need most is good health. Sharifa to Ayuba Kumowe still money, and then good. Sharifa, no, she not replying that way. Why still money and good health? We putting money aside.
You still need the money. Sharifa, ina ban mamaki. Like the issue is you have the money. The money you are a billionaire. What you else still do you need? Money. You still need the money again. One thing about money is that it's never exactly but this is for Sarava. One thing about money is that it's never now. You have the money and you still need money. But what kind of greediness is that? It has never been enough. Unless you decide, come on, I'm content. But I'm going to take a chase. When me at Tabazua, come on, and when you're disappointed, you do it any Mokudi, one look at she to Kagani, or like Kuduma, Yazukana Bukata, Yazuaka Riki, Mokudim, Bikaova, Yajira, look at Chinabaka, Bukata, Budi, Yakashan. Maka kudi aku lokacin da bai da bukata hakan na gaya mai kadan don ya ido shi ya yi ja shi na ce ma waye ce maka kudi aku lokacin da bai da bukata shi duba ni bai malam mutar gaskiya ne wani ma ya ce ka ba ya kai kai shi ina na samu kudi man da bai da wani amfani zuba da na yi you see no those monies come like lokacin da baka da calculation kudi unexpected shi yana ce ma unexpected she or she go maka miscellaneous money kenan. Yeah, miscellaneous money unexpected she daddy duba putting money aside what I need right now wallahi the rest of wallahi is a buyer who is ready to buy a land I'm selling. But maybe masukalo munkuna but you've not add you didn't add your name. If it's a litigation free land, it should be a litigation free land. Everyone I need a buyer. Maybe the location and then the number and kaza. Then you give Khadija a commission. and then land commission kuma girman shi now. Al-Haq Abubakar Hussein kuma with the money you are trying to put aside. And I'm sorry for putting the money aside this morning. Sorry. Wisdom from Allah. Wisdom, okay? Mashallah. A good paying job which is still tied to the money putting aside. Job 6 and a go. She did job 6 and kin san job 6 and I. Na san kin sani. Maybe she ne begani ba. Job 6 ina parliament go. Okay. Assalamu alaikum. I'm Zuwaira. Aside money, you want to put Juwaira. 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 Yes, we could the sooner the cash Juwairia ni. Juwairia. She also not short and she Juwaira. She muka she Zuwaira babu kare ba. Now, aside money, marriage is what I need. Long life and peace. Zuwaira. May Allah pave the way. Yeah. At the right time, I'm sure you get married to Zuwaira. To the right person. So, inshallah, very soon probably you invite us to your wedding. Yes, Zuwaira, don't forget, invite us. Zuwaira, we'll come. Free food, ma. And then what is better than money? It's more money. What is better than money? It's more money. Wow. I like the rhyme. What is better than money? It's more money. Interesting. And then, why are you putting the money aside? I need the aside money. Gonna make hot pass, and money is the only way out, oh bro. And then putting money aside, what I need right now is kids' clothes for my 1-year daughter. Wow. But the money is there. Yeah. Money is there. Anyway, or 10 cities for her food. Wow. I don't know where this is going. Anyway, Sherifa to Ayuba, we still money. Okay. Aside money, I need girls. I know where this is coming from. Samia sent. Anyway, so aside money, you need girls and concubines. And concubines. Sami Kena. He's a pastor. He's a pastor. Is a pastor in a worker? Pastor Sami. As soon as prophesies the worker. It's time for newspaper review. It's a Barmukamuku newspaper about being a kitchen newspaper where you see youth, but to transfer of voting. It's a way party agents switch. It's a Barmukamuku newspaper headlines and then later and this is some come apart.
NDC so sai mama ya ke kiran shi easy we me kuna da wani da ke wai karfe ko bakin tukunya ko menene bakin tukunya ne NDC no but it looks like the NDC is 5 and 6 I don't really know their problem with the EC because yeah come back to trust EC this is about to trust you know that amazingly kuma MPP kuma su abin ya ji kaman ba Samina wa atwana MPP kenan sai wanda Samina wa soina ka gane wannan Samina wa to mun ji mu yi aiki da shi muna tare wa kuma Samina wa soina mun ji kuma wallahi mun saba hey NDC yeah come on no I think wanda maciji ya taba cijin ko ya gani ya kike shi worms yeah na mutu da sunan shi Hausa kenan yana jin suru I'm sure it's the same thing happening with the NDC and then EC right now because I say because of the previous election about to trust EC because according to them way and rig election so ko je court mu ba ko kawo yake kiran shi evidence ba so anyway so let's start with the one as even kete je da calculator okay na science and math quiz okay mu fara da the Ghanaian publisher okay the Ghanaian publisher we Ghana's female VIP call a snapshot of progress worldwide and then Friday June 7th is Green Ghana Day 10 million tree seedlings to be planted stories in the case 10 million itatu 10 million yes 10 million wow 10 that million is 10 million 10 million 10 million that is kowane mutane kaman biyar duka sun samu itace guda mutane biyar duka itace guda san zaka inda muke ga ki da wani mutane fudu kuna da itace guda somewhere in your name yes somewhere now and then the Chronicle Kumawe sustainable urban development is Akufado's priority minister was Bamdate so minister so but then I will restore confidence in Ghana's economy Alan Cash and Educhum catches attention of Ekufu-Addo so stories in the day there is okay front page in the Chronicle kena Alan Cash we unkabashi dama yezo yeah restore economy like putting confidence like economy I don't want to say it has collapsed but then this one is on the verge of collapsing because former trade minister trade and industry okay Alan Kojo Trematin, leader of the Alan Cash Butterfly Movement, movement for change. Yes, movement for change. It's a way. Muka bashi dama yezo ya gan kan say restore economy nam back and then ya kamata MTN su sponsor show. Ko they su win. Su sponsor show. They not promote the yellow and black branding and so on the Daily Post. Alaja to forcing Shima to forcing case judge to decide on whether to halt prosecution on Thursday. So judge de ko alkali kenan wanda ke yanzu yana da dama na waton zai decide whether Thursday za a ci gaba da case din prosecution. And then also Totobi storms High Court. So Totobi kenan Shima Yaje High Court kenan. And then EC makes U10, says party agents can observe voter transfer exercise. Wangasha ce kama albishirin ku NDC. Wai dama sun ce sam kuma pat yan tiyasiyar ne tiyasiyar cina abin da ya taba sa ya kone ba za mu yi aiki da shi yau ba za mu yi aiki da shi gobe ya kofin sai Yesu baba yan fanya juma aha so isi ya ce wuri an yafe mu da sa na mu ce mun kwana mun fa agent nin kogo. All right, we have a list of the number of voters the MPP wants to transfer to particular constituency. Nji da NDC we kai bari ngaya maka kamar da jiya Alhaji Jibril Masho yayi wannan magana ma yake cewa to wai dama akwai wasu constituencies da
MPP so kai voters way also consensus in strongholds and NDC na and MPP na so transfer voters so ka wore na so samu so win one seat na just way dabaru ne isa su ba za su taba yadda ba. All right. Mui the Chronicle ko? Yes. Okay. So the new crusading guide. She made a way new dawn in public schools. Dr. Educhum is transforming old dilapidated designs classrooms to state of the art. Ato ngakasha aishi wana blue and white nonko. Blue and white. So I can see a picture. Yeah, picture blue and white kina. It's just Photoshop new. Okay. Fire new. Photoshop new. Okay. President pushes for stronger Africa-Korea partnership at 2024 summit. Government committed to sustainable urban development. NG Water Minister Kine na magana say kuma your capacity to help Ghana doubtless. Greater Accra House of Chiefs expressed confidence in Baumia. Sai kuma wato wai sarak yake nan ko na Greater Accra zai ce oh kaka damu Baumia muna tare da ke ai kai kai ne a Jumaura na kasan su sarakai wanda ya zo duka ce oh kana oh kai aiki nan masam nawo mutum yawa masam mutum kokrumuti power Mahia secures injunction against 9 Ashalaja elders over land. Wow. Ashalaja, Baizibani. Area Nakina. Nam. And then also, Godfrey Dami speaks on wicked traps, says righteousness will always prevail over evil. Wani wakulja al-haka waza kolbate inna libati lakena za uka. Nam. All right. Godfrey Dami aiwazi. Nam. The daily guide, we God chiefs endorse Baumia. Is it appropriate for chiefs to publicly like endorse? Come on, su dama suna tare da kowa. The same people bali abinga ya kai musu ziyara ne. Some public like soon endorsing they can't do same for. But sometimes don't forget is some of these things are headlines. Kinganiko. Commander Wanchang she na she and they kawo she way Greater Accra House of Chiefs express confidence in Baumia. Kinganiko. Chiefs endorse Baumia, the same story. Exactly. So anyway, basic schools transformed. Educhum. So was about to ga blue and white. That's my hand so much. Blue and white. So much. It's beautiful. It's more brighter. Blue and white. Yeah, it's brighter than tie and she then the blue and the cave. So I got tie in the shake blue and white in the red tie. So that don't check kaga blue and white and shake samoni red kasanda one. But it's beautiful. They are more brighter. Yeah. They are more brighter than Kokoteni Katenquine. And then vote transfer, EC lift ban on party agents. Yeah, and then still on the front page of the daily guide, I will flee their traps. Attorney General Godfrey Damiai Magana. Kadanka de Shimaya Para Nashian Kufo is Kempon's Academy patron. All right, so front page in our daily guide, Kinanda, Sukakao the Safing. Okay, so the Daily Dispatch, she might weigh sap on what President Mahama said at Cape Coast Stadium on August 4th, 2016. Sorry. Unprintable insults at EC chair creates a platform where when you lose, you can discredit the outcome. Midwife cautions against stimulating cesarean section. Wow.
Yeah, but cesarean sections. the last time I was watching one of these media houses, in that doctors were a bit worried about how come Zumata Nakaji for like once out of their own free will without any complications. Now so I must to CS because of pains high for one, so they prefer to go under the knife in the doctor and kick out. If by one complication, but the natural birth in it's way better than AJ under the knife. So I think it's becoming an alarming thing that so many of the mama so I can doctors who then about to they are becoming a bit worried about that. When I some cousin now good. Then I was anytime that a J typhoid there's a hospital around airport. We need to take use of also mentioned in a hospital. Hospital must good. Yes, when KJ Wuring internal sometimes they are Martin those who do the bags come they are ready. I came to theater to see us, so they just take the baby out of them without any reason for that because they just can't stand the pain of labor. It's a most one and then doctors come on would come on beda. Bed I'm finding me your haka. But if only that quick complication, we are going to the country, they get mine order. So for that, the EIA bus to push and out. So that matter I must to see us. And because of that, so I must to see us. But in the back of the corner, Marcella, don't opt for CS. It's not the right thing to do. And then I think even with the natural birth, and man can do but my matter and it's naturally mostly. Without CS, then can buy high from you can't even tell that this person has even delivered. But with the CS, can come quick complications. The diamond the cow aside, so you know because of CS and this natural they have way of taking care of their stomach. And I want to do so she can come sometimes the form matter in one way or the other because you can't do things naturally because you've opted for an artificial way of doing things. So why not just go in way doctors normal way pains in child labor according to them way the moment you give birth no it's done. So we should Martin and Susan query and if you don't have any complications don't opt for CS we be that it's not really encouraged. But if there is complication because someone's come even a complication I can check almost JCS. She arrested the some of the case come being CS in Lenda. Even though doctors soon recommend she come but seeing that she might be it's not helpful. If there's the need for that, go for it. If there's no need for that, just in the naturally soon I'll call for women who just going for the natural birth. But then the CS is becoming a bit alarming in hospitals here. Even that I'm not sure it's simple like that. Even with that, it's not easy like that. And then the Ghanaian Times newspaper. Are you done with the publisher? Yeah, we are overwhelmed with button high for. Yeah, we are done with. Yeah, so the Ghanaian Times come away 2 ex-soldiers, 9 others jailed 252 years over robbery at gold company. How about gold coming 2 years? Good going. Good. Now, Kasha Mutani, about 252 years. Anyway, that means Anne Rabba Musu Thames in the kingdom. Ama su 11. Su 9. No, 9 plus 2. Okay, so yeah, 11. 9 others. That's 11. 11, 252. Divided by 252. And I'm sure chicken division of my when they orchestrate, maybe now she yeah, he has, and no one is because that's a calculation. It's hard, Charlie. So President Akufo-Addo calls for deeper Africa-South Korea ties, and then EC allows party agents to observe vote transfer. Then Okuma Green Ghana project a major success, lands minister. So the daily the Ghanaian Times come announced the Sukakao this morning, Kenan. So yeah, so let me recommend the EC for Aikin the Sukai in the sense that election years are quite tension. Okay, Shesuka Cheka Mandama Tuntuni according to them the way that when bashi chicken like Doka kama nzai transfer when nzai registration akwai na adoka a hukumance
amma transferring shi a hukumance ba shi kamar agentoci su zo ba. Shi NDC suka ce no, su suna ya ake ce mai suspect wasu ababe. So ba su yadda. To dama an jima tun badin badada ana yi me ana yin shi haka nan. Shi dai mun gan wasu illoli da suka taso da yake Allah ya kiyaye gaba. To yanzu da suka ce ba su yadda, da isi kuma ya dage ya ce sam wanda muka ce shi za a yi kan kama akwai election years ko su tensions kanana, ka gane ko shi yi a ce a zo da makamancinsu. Yanzu misali nake bayarwa, ai min gafara da safe ga misali, if the election doesn't go in favor of NDC, kaka kaman they wouldn't have abin ga to say. Amma in kaman ba yadda ba aka ce sam kuma fatika isi ko suka ce sam aka ce to bayi shi bayi ba, shi may be the election doesn't go in favor of NDC. Abin da zai faru ne sun zo su ce kamar dama mun gaya kamar duka dabaru ne don a sata, and you be in the mind of Ghanaian ko da ba sata ba kamar an sata ne, kin gane ko ayi hankali ce ko da ba sata ka gane ko ce an sata ne. So in haka yi abu a clear suspense da makamancinsu, wallahi shi ya fi don ce kowa ya je ci kenan. Ai dama gani NDC in kaman agency ko agentocin suna wato sentencing nan zai hana wani kululu, to shi kenan an ba ku hanya ko to ina gani kaman shi in ce EC su yi kuka don shekaran jiya suka kawo wannan sanarwa kaman yes kaman kar a yi shekaran jiya da jiya na yadda suka ce sam to jiya no kuma suka ce kaman to ba damuwa akwai dama. Isa ina yan kaman ni dai a gani na ina yan kaman isi su yi kokari suna listen. Yes ba za cikin magana ba. And democracy kuma it's allowed, and politics is allowed. Come pressure from political parties sometimes. Political parties not the right to but easy pressure to do certain things. It's going to come on. Aka yibe ka ko wani damuwa, and I'm sure pressure is come on can easy. Yeah, yield a result. Come back, come on. They benefit only one political party, but it's going to benefit both political parties. And just like you mentioned, ya kamata tune the amba the dama. Women that has to observe, and they should be very careful. Yes, because of yesterday I made this statement. Just because of a vote transfer or voter transfer exercise doesn't mean one or one. Sometimes we should just reason, because I don't see the point. I don't see the essence of dying for a politician. The least they could do for you, as already cooking kabaya in 1,000 Ghana, and worst case is about 5,000. I can carry out the picture and kaja among the party office. Angama the keshi kina. So it's high time we come on 2024 and people are still dying at as polling agent or as polling station or just have been the bekamata check on ya kai 1 year lose life and because of that shaker kamutani na mutua just like that 1 year check we'll see why at the in the end in the buy anje anyizabe ankare what do you get common feeder rules by anayi common feeder rules by anayi rules na anayi amma kin sa wani irin rules ake yi ba mai da wanga ake in waka ruwa rush baba ya ce rush disposable rules erosion kawai in aka ruwa 1 2 3 ka gani ya ke kiran shi wani ya ce kota ya duka ya wani ba asphalt ba ne wani ana ce mai sapite akwai asphalt shi da wani wanga sapite so in aka yi ruwa shi sapite nan disposable roads kenan those ones are disposable roads. And these contractors kuma sun su karbi kudi wai kaman sun yi aiki, and because of this because of ababenga, I'm not saying politician ba su kokari, but their best is not even enough. What they're doing is not enough in the first place. And she came back in the family cars that's benefit from you. I didn't cause they benefit from kai she kaja kashe ka kan banza.
just because of voter transfer. Gashi, where the how comes in Kora and in the community internet. Where the internet? There were some people come by the internet, but then where they the internet. You're not rich hospital. And staff is in the chest. Why? Sometimes I don't even get it. When you are, can't we just be disciplined? And I'm sure it's because of this initial issue suka come by your dakaje. Okay, fine. So I'm back with Dama, be civil. I'm back with Dama, just be civil and then make things right. Can you say that being if to especially when I've been registrations in this kaga parties in na kawo mutane su register so to wani kuma na jakin wanga mutumin gaba mutumin gana bane kaga irin kamar suspicion ni na kawo maybe ina party A kina party B kin gane she ni na ka dole ka san kamar ga dai zai vote ba party A ne it's likely she kima kana ga mutumin ga kamar mutumin Niger ne ko I'm using Niger as an example because that's example na ke kan bayarwa ki understand honestly ko yace mutumin Togo ne wanga ko wanga Bahaushe ne ya fito Nigeria kin gane ko shi kama sun fara su ma su ce kama wanga ba ganiyan bane to cikin ba ganiyan bane da sauran su nan ne yake kakkawo wannan ababan kin gane ko ba haize bane amma ina gani parties kai ma ka san kai ba ganiyan bane akwai kai ka zama ganiya amma a kaidance ko ba haka ba ko Khadija ko kai ka zama ganiyan a kaidance da su Steve Wonder duka sun zama ganiyans so ka be right akwai kana son ka zan kai in kan kaman kasan ga a country called Ghana yana maka dadi want to be attached to a country called Ghana akwai inda zaka je ka a recognize a baka ake kiran abin takarda which shows that you are a citizen exactly you are a Ghanaian we are not okay man kar yazo kamar shi ma from that side kuma yana kawo mana problems look everybody ko kai wani kana so ka zama dangana kai ka zama dangana matukar kana da wani clean records inda ka fito ba green card bane green aba ka gane ko ana juya ko wani lokacin da aka je registration aka no aka tambi wani garin shi ya fito Tamale Salaga ka je kama Tamale daban Salaga daban amma ya fito Tamale Salaga shi ne ce maybe man shi daga Tamale ba man shi Salaga ko da zai The Herald we Ghana plants another 10 million trees on Friday so Abuja na kenan yake ba mu wannan tabbaci ko assurance Akufo-Addo government caught with Mohammed's 5G program in 2022 NDC manifesto. Minority appears confused. EC sacks lawyer in Peter Mewu's disputed 2020 victory. Witness coaching Attorney General seeks refuge in God. We as Attorney General ata wazi deni. Na do that I just a friend am. Baby I do there I just say ubemu in Jesu the Herald we I can say what can the inga them black stars is na boy is 90th minute what can I ke musike. We say black stars. Go na da mam shi da mali. Su da mali daga Bamako. Okay, da su Selma kun discussing because this World Cup is a must qualify for black stars because the life mutane na defend kai. Baby I do there a country called Ghana ga mutane da dama na so su fita ciki. A country called Ghana. Mutabele me. State interest pops up in Adamu's mining saga. Adamu's mining saga. Well, the Daily Graphic, where lecturers, government agree on unified pay structure.
and that I'm going to come away first ever condition of service that will govern the welfare system and pay structure of public universities in the country has been completed. The codified document was signed last weekend in Kufuridua between the government represented by the Fair Wages and Salaries Commission, the Ghana Tertiary Education Commission, and the Vice Chancellor's Ghana on the one side, and Public University Teachers Union, the University Teacher Association of Ghana, and the Technical University Teachers Association of Ghana on the other. Both the government and the union have described the event as fruitful. It's a bottom pay structure lecturers can finally we unsigned a document in that the structure pay. So all the bodies in the commatter na chicken one meeting, and they've all been there, and the suka one sign one document. So story 9 is on page 3 of the daily graphic. 73% green Ghana trees survive. Minister, come on, wait. I'm sure anytime that aka plant tree, so they will like 73% of these trees survive. And then Ghana support calls for change in global financial system. Foreign Minister Kuma Kena. So we can do a back page in the daily graphic where GES grants special arrangement to recruit indigenous teachers. This is positive. Okay, so we hire teacher accreditation in Boku Pusiga in the GES super grant special anchor warrants arrangement in the Zaya recruit indigenous teachers. That's also got that my yard and I can indigenous house. Yes. Something. And then Medina SDA Basic School PTA raises alarm over private building on school compound. So maybe enjoy it. As soon as private building care school compound, say PTA soon down. No, come on, night building. Oh, but Anna yi so say she starts with shake aga come out. Schools in Ayanzo, so why so my PTA no the carries alarm soon offense. Where the danger is that the building is such it might be a possible threat to the safety of the children, some of whom played on it. That come on building that can make my back but say I want to know what's second. Yeah, and that one you okay. But I'm building necessary building. What more to me now? Air charge much. Yeah, and I do by end of magana hiki. Share ajeshi and they kamata. Well, so I think newspapers in the surfing but then what cut across all the newspapers she need transfer of vote and finally you see suka made the uncle come okay yanzu munji yeah it's a co-work on the party but agent and she should be present during vote transfer and so some way she can quenchankly meaning the right could wanga decision the EC suka take some more bottom let me a little bit of health in the agriculture alarming rise in the agriculture between CS and the matter the damage because they can scale willing for I must CS and doctors and midwives in midwife Dr. Kamija. Midwives kuma sun ce kama ya kawo da musu sai isa a duba a daina muna so mu jira yin ku kan this topics so we can get interactive with us on our social media platform especially kan Facebook and Baina TV. You can leave your comment there, we read them out for you here, or you can also send us message 0553683010 0553683010, or you can equally call in the right, especially between transfer of voting and so why did the EC decided not to? So what kept them? Just check among and they call the party agent and she wouldn't transfer can conchia hankali huma muna so mu ji ku kuma ku kira mu kan 0553683010 so that we can hear from you ku ke da Ghana magana ka for them whatever zuga for the shine fire now so yeah it's a one messages nanganda zam read muku and well, good morning to you. Combating corruption in our political space requires a collective effort from individuals at all levels of society by educating ourselves, participating in democratic progress, supporting whistleblowers, promoting
transparency, rejecting unethical. So it goes on and on and on, and then finally, the only way through this collective action, we can effectively combat corruption and uphold the principles of democracy and good governance. This is from Aaron Bamako in the Batum corruption. Alhassan Sise from Zenu Central Kumawi. Good morning to you all. As I said yesterday, that EC directive to withdraw political parties agents will not fly because the NDC will never accept that, and the better they revert their unthinkable decision or cancel the transfer system. They should know they are working for Ghanaians and not for their political party MPP. So I'll send to say from the New Central Kumakina. Alright, so ina ga muna da kola guda kenan a layi. Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajiya. Ya kuke? Muna lafiya. Hajiya ke talan? Suna lafiya. Lafiya lo ya mutan East Legon. Kowa na lafiya. Yau ka san da na gaji ka san suna akura kai mace ne. Kai mace ne to Allah ya kiyaye. Hajiya na manta da sauran ki tuna mun. Suna akura nace kai mace ne ka san sunan ji to na gode Allah ya kiyaye ku. Da na ce ya kuri batun transfer kuma nan ka gani yaran ba su lesu manyan nan ne ba ku yin gotun ku na gaskiyan ku ne saboda Allah ku bi amma sai ku je kuna ba yara kananan kudi yara kuma wawanci ya ku an baka 10 million gwamnati ya zo ba bare ya lanku shanu kai kai kudi don tasin da zai kara ka zo cikin gari ka sai kaya ka biya maka da raga maka ka hankalin mu kai ba mu tunani yau sai a ba su me ce je yana fata yana fada baka ba din da simple ne sai kotun gaskiya wanda ya win ya win amma ce a ce a bani kudi kamar 10 million 5 million 10 million din ga bai kan ba ku da to sai kana karbi kudi manyan nan ko ba ku so sai aiki kuna kai diya mutana na kashe su Allah ya kyau sai ta ni ban ga laifin ko ba manyan MPP su laifin su ne ga saboda wani baba guda shi an ba shi kudi fa yana koshi kai an kawo 5 million 10 million an ba ka suna kamar da biyar ta faru in ka mutu an kawo 10 million ba mutanen ka kana rayuwa ka samu ne to na ka mu maka ko diya ka ko kan ne ka ko ne kariya ne haka nan ne saboda shi manyan mun na tumi ina so gotun gaskiya kamar da turai ke ba wani bai da kure ba amma ni ga kai na nake sarban tunanin ka sai sa magana da ke na Allah kiyaye amma a koran nan muna jira ka ga ya mun da sauka Haji aka ki damu insha Allah na zo ga muku sauran Khadija book of to break muka zo na ga sauran insha Allah je ka sai sauran je ka debi ka koma na zo ga muku sauran insha Allah to muna jiran ka. Yes, so Hajiya Kate kenan Hajiya Kate ina yanko kamar ita CPP ne kin gane iya me za ka yanko ka ba ta political party don Allah sorry Hajiya don Allah anyway thank you so much Hajiya Kate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam mai gidana yankuri sunan ka da inda kake kira lafiyan ku sannu da aiki sunana Abdul Samad na kira daga Grand Town Babakuru. Masha Allah, Malam Abdul Samad a Kanyuta yana ganjiya mun karanta masa kana good working da kuma kuke muna jin daɗin program sosai. Amma ni batun EC da dagan da sami kace da kan comment EC kan batun yanda suka allow mu kai agency a daga sunan shi inda ake transferring. Ina mini kagan kamar this time election ga da dajin nan. Ina mini so da yawa kagan kamar daidan ina comment kan yanda za a yi a sasanta kan lamarin siyasa mu na zango. Ni so da yawa ni ban accept kamar ana ce wai zango mu muna fada muna kaza. Inda fada ke zuwa wani transfer wani registration da sauransu. Yau ni da kai mun san juna mu yi fada wurin registration wurin ya ke ce ma abin nan transfer ya yi karfi. Don mu da don waye mu noke cikin wannan constituency da muna halaka tare. Amma an doko wani mutum daban an fito da shi wani wuri an zo an sa cikin mu. Bai sani ba ban san shi ba an ce zai zama polling agent dole fa da ya tashi. Ko ba ku gane ba. Sai ni dai ina recommend NDC ne sosai yanda suka push yisi har yau suka allow mu ya kai agency mu wuri saboda ayi abinda bai kawo fa da garin ga. Ina da kyau sosai mu kuma muna ma sunan shi muna ma party godiya muna ba manyan da ke gaban mu kuma godiya ko kuma da kuke nan cikin wannan studio Allah ya bar muna ku
kuma ina gaida shi MP mu Honorable Yusuf Jaja, Allah ya jaza mani shi, ya ajiya Farida matan shi, Allah ya jaza masu yanda suke tafiya da mu a cikin constituency, Allah kara musu kwazo su yi tafiya da mu yanda ya kamata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Samad daga Accra Newtown kai ma mun gode. Abdul Samad ya ce wai ya samu wani ya ke cewa wani hope in the leadership of the NDC yanda suka saya akan kafansu suka neme wannan kamar yadda na ce kamar one thing about NDC anytime they are in opposition sun ya ka san kai kana to remember checks and balance ko suna yin shi ne sosai anytime they happen to be in opposition suna for that suna yin shi sosai ba su baka peace of mind what I've been like a peace of mind but amma ka gani inda su suka samu power and then they equally put in that effort ka ce mu samu cin gaba. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya ina kwana? Masha Allah. Kilo TV volume TV kenan kinji. Suna na Maimuna. Okay, daga ina? Nima ko. Okay. To, Maimuna daga Nima ko yankuri muna sauraron ki. Yankuri dai na dan. Masha Allah. Muna ansawa. Mun go. Ina ko da kwale sa barka. Ami. Ami ajiya Maimuna, kima Allah ya kiyaye ki, Allah ya sa ki fi haka. Ami ya hayya kayo. Maimuna daga Nima ko kin ji ko? Ko wata ba ruwa na kenan ko. Okay. Ko. Ya Nima akwai interesting suna, akwai unguwa muna da shi Aja mai masara, Ajuwa mai masara. Ya. Hello. Wa alaikum salam wa barakatuh. Haduta. Na'am. An gaishe ku. Allah ya kiyaye ka mai gida. Tare da kai haduta sunana Idin na tare da tabor Alhaji. Oh, Alhaji Idi ya kwambiyo. Mun gode ma Allah ya kaji na gaishe ki ma gaida masu ibon kallon baki daya. Masha Allah. Alhaji ya zo light out ya bari ko. Oh, ya zo. Light ya zo yanzu. Wani strategy na suka doki ne. Wallahi shi dan mun je muka kwanta cikin dare. Shezu kashe. Kana kwace ba za ka zafi ya kama jinka. Kafin da farfado an kashe light. Kafin mu ce za mu kwana gari tashi an ya kashe kamar su uku. Kafin ga ya shezu kunna. Na ci kafin ka ce za ka kai kwana ka tashi an kashe kamar su uku. Cikin kwana ba su kashewa dai. Suna gani amma kamar wajen kwanta ta kamar 9-10 ka kwantan nan kana kwance ni ya kan ina kwana da sauri ne sallar shana ina kwana ne. Zuwa 10-11 ba za ka wani zafi ya fara jinka. Kafin ka farfita an kashe light wuri ka ya shiru. Isa su duba ina ko saura aikin da ya kamata su yi duba su muna ko ya stable. Masha, so back to abin da ya saka kira. Bayan je kan batun issue na muke discuss na batun EC kan batun voter registration na muke ciki ongoing registration na muke ciki. Wani ya biya magana daga Nima. Ina ji maganar shi. Ya bi shi ya danganta da party da yake sun wannan kokari. In ka duba wani sign aka nan NDC kokari amma mun bar ma NDC su suka yi wannan maganan had muta as a media person ni ina right on kanka ni ajiya kari ni ina right kanki ni da ban MPP NDC da ni ina right kan media ni because you are the forefront arm of the government ko ba haka nan bane in ba ya sunan shi sauran da ake kira sunan su legislator bla 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 ku ne wanda ka saura wanda magana ne ya ga dibiya kan TikTok a ita ya go ban bla bla ne na fahimta shi kana je ba ran ko da su suna magana wai na magana peace na ce bla 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 kani ko esa in dai wannan ga ina nan she MDC kada ke push she yake kaman a dama MDC da su kawo problem abin da ana yi bakin kofan kowa ne bakin kofan kowa ke yi esa dai da fito cikin gida wanda zai fito na Amir ke ga nasa Amir ba wani wuri ya fito ba she kace man no a doki wani da fito a sunan shi Tabora in zo Madina ko ko a ina Tabora in je wani wuri kamar a gatan da kowa bai sani wurin ba do cin constituency guda ne in je wurin jin register in na je na tere wannan wani bai san shi ba zai kawo
abin da NDC ke magana kashi nake wannan da ɗan blame ka nake ba ku Amir kenan kar ya kamar NDC ke yi in NDC sun kawo wani abin da zai kawo kwanciyar hankali cikin kasa she kuma mi da ku sa bakin ku support wannan bai gwada maka kana yin NDC ko kana yin MP ba no gaskiya shi bilani amma a da momentin da ni zan fita in ce wani wurin je wani bai sani ba dole ya zai rike abu ya jinin ciwo bai damu ba bai sani bai san wane ni ba amma na cikin tabora da a sani idin tabora ya yi wuya wani ya fita wani rikona bai kwara min ba ina magana boss bane ba ina magana boss da kaina bane amma ni idin tabora da daga tabora ya yi wuya wani ya fita wani rikona bai kwara min abin da muke appeal kenan kuma da last word an ce wai MPP da NDC inda nake samun program kenan wai MPP da NDC da ni wannan ne ba wannan argument ne ba son naji wai MPP da NDC MPP da NDC wai su duka da ni wani argument ne ba son naji cikin rayuwa na ba da ya bane ko we vote on policies ko ba ka nan bane we vote on policies in ka duba abin da policy da wannan government ya propaganda da shi a the opposition yana shi zai power inda ya implement 30% da ba shi ne wahala muke yin yau dola yake 60% yau ya sauko 14 mutane na murna ba in yake 15 ne zo 30 shi na murna amma lokacin shi yana 40 ne ke propaganda ya ci sikaru waha da sauransu kuma ka duba kudin da ya shigo zuwa wanga gwamnati for 8 years abin da fadi duka isa duwa mu inji bature one is one factory mun yi da abin da za mu yi ne one is with the constituency abin da za yi ne kai da kudin da ya shigo cikin gwamnati ne ke magana wo an ya sa $400 million daga wai cathedral an ji da rami an sa wannan kudi ciki wannan kudi da factory an bada $2 million wanda is sky tray ko abin alamun shi ba gani ba wannan kudi bai yi factory sai ka ce MPP da NDC da ne wanda kafin a kifta ido ya yi second interest ne ka na wucewa kafin a kifta ido ya gina Legon Medical Hospital na aje a ce wasu ne in dame ba su salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya idi tabura kenan na ce dama ka san mu media mu ma rolin da muke play cikin is we bring their stories na mutane su gani ko ba haka ba because I think jiya haka we used like 1 hour discussing this on our political show na ka gane ko yeah hello assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Amir Musa me gida Allah ya kiyaye ka lafiya lo an tashi lafiya wallahi da godiya ka gaida min da sarauniyar dandawa a jiya Khadija Kailani ina mata barka da ta samu ka baya kware da shi Allah ta kama ta nan amin sarauniya ga girman ki yayin mu ce kowa na tufa albarkacin bakin sa dan uwan naku ne Muhammadu Muftahu Jamhuri babawo daga zangon Kadiri Asra yanzu muna kira ba kuma shi mu okay ya ka gudu kabar kuma sawa ne kuma ina kira okay so ka koma ko a ina nan tukunna ka sa kira ne wurin fama yake yanzu muna anda wuyan celin nanado ya bari gari yayi zafi okay so mutum ba ka tashi ka saya ba malam kwaje ko zama kuma shin ma bi okay yan waye na su suka fadi ne da take kare na chama na mai gida na Alhaji Idi Tabora yau ka duba irin maganganun da ya turo ya fadi yau ka duba ma altakaice da alƙawalin da wayannan fadi suka yi wato an samu kudi an manta da talakawa yau ka duba familin ta wani za ka ga sabon biyan kudin lati na jiran mu sabon biyan kudin wata biri na jiran mu to yanzu da muka ce kamar wai akwai kudi kasa talakawa na jin yin wannan a ce kuma mutane kenan kuma mutane karya kun zo kun yaudar mutane kun zo kuna benefitin kanku yau ka duba irin abin da ke faruwa yau ka san Ghana sai ka ce kamar ba ta shugabancin Ghana ba ce wannan mutumin nan yau ka duba irin abin da ke faruwa da kasan Ghana a kashe polisai a kashe sojoji a kashe bayan Allah kuma a zauna cikin kwanciyar hankali jiya ma ina jin cewa kamar wai shi wanda ya kashe sojan da ma an bashi bail wato no court full case kenan ka gane ko yau me ke faruwa kasan Ghana yau ka duba irin manyan kudaden da aka karbi wani za a je a ci bashi a zo a gyara kasan Ghana an je an ci bashi an zo kuma shi a manta da abin da aka je a karbo za a zo ana raba ma wa kansu ana man jiki pocket money to yanzu yau ka duba mai gidana ne fa ba humiya misali yau
yau kai ka manta irin alkawarin da ka ji kai ka ce kamar wani dola ka kulle dola ka ba IGP yau IGP ya ce wani zo ka karbi shafin ka zai iyawa yau ka duba da dola ya kai ka manta da wannan economic minister digital minister ka manta da wannan yau ka zo kana neman kana kamfen zabe ana kallon shi ne Allah nuna mana lokacin don yau yan Amerika gana ya rikice gana ya sake gana ana cikin wahala mutum kudi ya yi wuya. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. To masu kallo kuma kun ku shigo ko 0553682010 0553. Hello, salamu alaikum. Salamu alaikum alami. Na wa alaikum salam wa barakatu. Mai gida na. Baban yayi Abdullahi kan ke magana daga birnin Kumasi. Masha Allah ya mutan Kumashi. Safiya da malam. Ina jin muryar mu a background kai ka dan rage muryar malami shi kai mai sunan babban yayan mu ne Aminu amma shi engineer ne. Okay. Dama na Amir ne. Kana ji? Na'am, yankuri kashe volume abin gankan nan kasa kaji. Right. Yanzu yayi. Kore kuwa. Na'am, muna sauraron babban yayan hakan jallo. Na'am. Baban yayan jallo hakan da hukana ni kawai ne baban yayan jallo hakan. Baban yayan. Malami. Na'am. Kaga mutanen Zongo, mutanen Ghana. Hasatan mu youth ƴaƴan Zongo. Na san yanzu youth wasu suka so tashi akan siyasa malam Amin. Amma ya kamata duk yaron da ya kai SHS ya so fahimta menene governance menene democracy first thing menene policy party A party B cikin policy su da suka zo wannan abu suka yi suka deliver wannan abu ne ba su deliver wani party ya fara zuwa mulki since 1992 wa ya kamata a ce ya straighten government ganga development in Ghana first sannan waɗanda suka zo baya su continue MPP government they came sun zo power cikin mulkin Ghana 2000 iyayenmu cikin 2000 suka zo amma cikin 2000 tun da kufo ya zo mu ya mention a lot of things development human resources development abinda baka rike da party A baka rike da party A card that can benefit from the party ko da party ka ya zo position one health insurance NDC sun boycott from parliament will be suka zo gwamnati kuma kawo muna one term premier suka bari ka rajista she ka zabi hospital da dako saboda ba su suka kawo ba malamin gwamnatin MPP sun deliver kuma mutum ba 100% Dr. Mahmud ba wanda kake magana mu da iyayen mu sun roki Allah ya kawo musulmi shugaba yau Allah kuma ya zabi duk musulmin da ke da kishin addinin shi da kishin yanwantakan shi wallahi ya zabi Dr. Mahmud Bawumia sannan jiya Dr. Mahmud Bawumia ya land one thing Ghana kadin kai zan karka Ghana ka zo from aviation ba she ka zo throughout the custom sector ba kai dan Ghana ne da ka koda no she ka wuce wannan development ne policy ne abin kirki da ko mugun abu ne amma yunwan cikin ka bai sa ka bar kasanka mu duka muna jin MPP NDC mu duka da mu biya life bill da mu biya water bill amma duba education sector ka tun lokacin da yake zuwa mala aminsu kana zo ne class babanka ya biya su wani kaza kai baya an biya naka ba zuwa ce kana ke da fifa wuta shi ka fita adalci ne since 92 policy nan na parliament amma ba ya an deliver ba yau mun zo muna gwada kanmu da ababen dakunan mu muna ba gwamnati muna abin da Dr. Mahmud Bawumia yayi policy mun ga bai 100% ba amma insha Allah iyayenmu wallahi ku yarda da wannan bawa saboda la ilaha illallah kawai ku yarda da shi kanna kuka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zo mu gani tun da dai mutuwa an lante ba ana komowa ba da kuma akwai isabi baya sai sa mu yaddan mu ne na addinin musulunci kamar mun doki mun ba da Mahmud Bawumia ya zo ya deliver for 8 years shi mu gani saboda on our own competent Muhammad sauran 4 years so baban yaya menene ra'ayinka game da EC su fito su amince da game da allow agentoci don mun ga cewa da MPP dai da sun yi kamar na ce EC sun ce kamar to ba damuwa yanzu parties duka suna da dama su kai agentocinsu wurin centers nan malami na'am EC
independent office ne Na. ba zancen siyasa a wurin sannan ka duba CI laws CI sun ba wani party candidate da aka ce CI ya ce ku kawo kaza EC ne sun ra'ayin ne ta ce kowa ya zo ya tsaya ya present party shi malamin sha biyu kuma zai zo zama siyasa don Allah tun lokaci kowane lokaci da ga magana EC ya raise wani party ke raise wannan issue in ba NDC ba NDC na gani kamar EC ina smart EC ya zama kamar referee amma ya zama kamar irin partial referee na wani kenan lokacin a Farijan ba shi declare kufuwa winning ba su suka kawo shi ba kisa wangan su ba kawo wannan ba suna ce policies na like wasu tattakin su da sauransu nan malamin where election are won at the polling station iyaye na kuji wai election ana cin shi ne a wurin zabe wurin kidayen kunna kisa kai NDC kana renon party members ka ne ba renon EC da kai ba policy EC shi policy shi ne da yazo iski kai party policy ka na reni party members ka kan na da su kore ma kan kuyanka amma ba wai ka ta kawo tukuma kan EC ba ita tana da policy da take follow ba magana ka ta follow ba policy da ta follow ko mai ka fadin ta so ta doki in ba ta so ba ta yi ulki da shi sai sa malami ba su reni party members at the polling station in suna so su bi ni elected sannan su kawo mana mu youth policy ba wai ka change okada number plate ba ka bar ina da ya dinga ke aiki okada da ya mu ba da kawo better alternative better policy malami mu youth mu benefit ba sai mun zo mun tuka okada lori na ta kuge mu muna mutuwa ba sai ka ce mana wo kai ka gyara mu number plate malami mu yanzu ba mun waye mu ma mun zama na office na yana da kyau ba turo okada zan labari ka kawo mana better quality right mu ma yanzu ba mu benefit ba mu muna bin party nan sagaga bane mun ga changes from babban yaya hakan jallo ko babban yaya jallo hakan na babban yaya jallo hakan kai ba mun gode sosai daga kuma shi kenan yes hello assalamu alaikum alaikum assalam na mai gida na'am wanda dai tambaya ne kai imam ne na imani wanda yanzu na ya amince da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na san ba musulmi bane ko ba ka bane wanda yayi me ya amince da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake shiga alwa yake zuwa da gida da gudu zambiloli na na Khadija rafani shi da ta gaya mu na Khadija kaman mijinki manzo ne na karshe ba musulmi bane ko musulmi ne ba yahudi ne ko ne ko ba ka bane aka ne to aka lokacin da kafiran maka sadamin annabi wurin waye koma wurin wanda ya koma ba musulmi bane ya samu gaji da ce mana kamar musulmai mu yadda da ya fi ba umiya mun gaji da ce mana mu yadda ba umiya don shi ne wanda zai zo ya cece musulmai a mun gaji da wannan wai menene hediru akrabu takwa ko ba ka bane ko ba ka bane ada amir ba bane ko ba ka bane akanan ne na mai adalci da tsoron Allah ko ba ka nan bane daidai ba wanda ya zama liman yana zama masallaci da manyan na fulla a shi zai zo wai a zo ta bashi da zai cuce mu ba ya so ya ce da wai shi ne zai da wani ideas ne zai kuka da shi ko ba ka iya mu da ba isa ko ba da da abin da ake cewa kuma wai wani musulmi ko wani musulmi da wannan ka siya kan polish ake yi ka bi da imani ka bi da zai taimake ka rayuwanka da ake ciki wanda ke magana mun amince mu muna jin yunwa ko kun koshi Allah ya kosar da ku mu masu jin yunwa ko mun jin yunwa mu da jin zabi wanda ya zama adili Alhaji wai Allah ya anshi addu'an mu wai ana ta'adda Allah ya zabi mana shugaba musulmi Allah yana hanya zabin addu'an mu so sauran mu ma mu yi namu Allah ya kiyam da fawailul musallin Allah ya kiyam fawailun lil musallin ko ba ka bane wai da aka tambaye mu ma za ka ga ofis sakara
suka ce kanu ne lam nakun al musallin ko ba ka nan bane walam haja amir imam na'am muktar ko ba ka bane haka nan ne ya samu ma na wani da yake deceive mu da political abin da stomach shi da zai goya mu shi abin da yake so da mun sa abin da muke fara kan radio mun sa abin da yake fara kan TV ba mu fara program ban zawo muna sa input ne da program yayi kyau yasa kar wani ya zauna wani da deceive cewa kuma musulmi Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. That's interesting. Yes, you know, babban ya ajalla hakan ya kawo nasa ra'ayoyi da abin ga edita bura shi ma ya kawo nasa abu. And you see, frankly speaking, bari gaskiya, I like such conversations. Ban boye miki, I like wani ya zage baban wani. Wani ya ci ma wani. They are just agreeing. Kowa na fadi nashi. Kuma look at kowa ya je nashi fa. Yeah. And they are all making their points. I love such conversations. They made valid points. Exactly. I love such conversations, honestly. Hello, salaam alaikum. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello. Hello. Salaam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malami. Naam. Hello, ina jin ka rage volume TV kan nan kaji. She mu yi magana cikin phone nan don Allah kaji. Gaskiya wani mutum ne yayi magana yanzu ga. Sunan ka da inda kake kira yankuri. Ni ina kira ni suna ina kira daga Ahujo. Daga Ahujo. Kuma sai Accra. Okay, naam. Yankuri muna kace wani ya kira. Wani yayi magana yanzu ga ina so a tabe shi ba. Lokaci da mama ba. Da lokaci akufa biyanka. Abin da ni zan tambaya kawai kuri haji nawa ne. Da baume yake magana wai ana magana wai baume musulmi kuri haji nawa ne. wai dola ya hau sama. Da ya siya wannan ciki. Okay. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na bawan lashe communication nan bai abin ga, but anyway he was able to make his point. So kamar da na ce Khadija, ina son conversations ga ina da dadi da za ce mu ringa cin gaba haka ka gane ko kaman yana da abin nan. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Na'am chief, sunan ka ne? Ina mini ne kuma ne Abdul Samad, na komo kuma kan wani abin nan kadan da nima nake neman daga Accra New Town. Ina mini so dewa ina mini inda mu yi siyasa kan hanyar shi. Addinin mu da mu muke yi addini ne da mu muka yarda da shi yasa muke yi. Aka siyasa in ma muna yi mun san inda ke muna kyau muke kamawa mu yi. Isa in mutum ya zo zai yi magana kan lamarin siyasa da addininmu a yi ankuri a san irin da kana maganan da ake yi kan lamarin addinin musulunci. Yau kamar yana wani dan wana ya kira dazun nan abin da ke ciki ne, yau muna garin ganga aka zo ana muna batun ne LGBTQ, muna da vice president garin ga da ya zama musulmi. Ba mu ji ya fito ya yi wani magana sai da opposition party je ina yawo ina magana ina buga bayan shi ina buga bayan sa ne fito yi magana so guda. Wurin nan kawai ma ba muna adalci ba inda musulunci ne. So biyu abin da musulunci ya haramta ya fi kama musulmi da kaza musulmi kama ka haramta shi tun bai kai nisa ba. Amma addinin musulunci mu da siyasa ta yi ankuri. Political parties kowa na yin abin da zai mai kyau yake bi. Addinin musulunci kuma dai an haife ka cikin musulunci, wani ma na haife shi cikin musulunci mai bar musulunci ya je kama wani addini da ba a yi.
ka gane isa su yi ankuri in dai an ce ana neman musulmi ya zo ya karbi sarautan garin ga ya rika astagfirullah ba irin su ba umiya ba ko understand na isa ayi ankuri siyasan mu da addinin musulunci in an zo ayi magana kan batun siyasa a cire addinin musulunci nan a aje wani wuri in ya kai lokacin da ayi batun addinin musulunci shi mu yi shi yanda ya kamata. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ina gani ba umiya kamar so biyu yayi wannan magana cikin one of campaign tours shi akwai inda ya meet sarakai da maluma, I think somewhere in the western region also. Shi ma Hausa ma yayi. Yes. I'm sure what he was trying to say. Wai lokacin da abin yake da zafi-zafi. People were waiting for him to speak. Kawo standing, but she's still bad. She wants to other schools of thoughts come away. Maybe Muslim ko da mun kira shi wurin taro ba mu tambayin shi discourse isa ne shi ma be answer. But what's come away? Should you wait till we ask you before you answer because it's in a public domain already. Ko wannan batun shi. So why were you silent about until recently? Yeah, magana. That's what. Yeah. Exactly. Wa alaikum salam wa barakatuh. Hello. Assalamu Wa alaikum salam. Wa alaikum assalam. Kana ji na? Na kwanan ku malami. Alhamdulillah, mai gida sunan ka da inda kake kira. Hello malami, na kwanan. Lafiya lau. Kaifa? Hello chief. Kana ji na? Ina shi lafiya. Ina jin ka. Masha Allah, alhamdulillah. Ina kwana. Lafiya kan tashi lafiya. Alhamdulillah. Sunan ka da inda kake kira yan kudi. Sunan Abdul Basit, ina kira daga Kumasi, wato ya ci segun. Kumashi na? Ya ci segun. Kace? Hello. Kace Kumasi na? Ya ci segun. Okay, Jazongo. Okay. Jazongo. Kusa da take. Kumasi ya ci segun. Yeah. Na'am. Okay. To. Sanin ku aikin nada. Sannuka dai mai gida, kace sunanka? To, na gan ana batun politics. Yeah. Gaskiya, musulman shi mu ce, in ka gani masu karya duka Allah ya isa da cikin politics. Saboda nisa, ka gani ana dukan musulmi, ana magana. Misali mu kuma cikin musulunci. Shin in kana jin yunwa za ka gaje ka sai kai sallah ai ba za ka iya ba amma an doki wannan sai an ce ai an gina masallaci shin masallaci ta aje yunwa da jin mutane ya su je su yi sallah akwai kauye da yawan kaje musulmai sun bar sallah ga masallaci aje saboda wahala da yunwa zamanin annabi an yi wahala amma an rike musulunci wannan ba batun nuna ba ne wanda yaki ne na addinin musulunci amma zamanin mu ga ba batun wani yaki musulunci ba ne politics ne ana zuwa ne ka yi abin da jama'a za su ci an kare su kwanta mu duba kasar Najeriya yau haka Najeriya musulmai ke kai amma duba abin da ke faruwa daga arewa suna sani ana kashe mutane ana kashe musulmai har a zo a waye gari fasfan da musulmi na Najeriya da ke wai ba ya zo saboda musulunci ba ne amma ya tafi ya shigo nan dana wai ya zo ya NPP ana jin daɗi wai ya zo wato a zo a yi sata kuma muna ga dukkan musulmi su sani kai da yin politics ɗinka amma batun da aka kare abin fara taya ya rufe idonsa wanda musulunci ya haramta yi amma kuna gani da dukkan mutumin NPP musulmin da yake wannan karya alƙawari ce na Allah ya yi ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Okay, so last column mu kenan da muka dauka. So Khadija, yeah, that's interesting. Tama mun bude lines nan da EC abin gannan.
I think I say your Mombas to Dama, but you know, Muda Suno, I can get you the Mombas to Dama. Yes, I remember issue. And then obviously, mostly Muka and course the Uriana Dam was the buses to go chicken the rise, Gashio, Munji, different opinion. I began Gamuka. Yo, the Mombas, yo, the Gangamuka, Mukabasu Dama, Sushiga. I've been the Harian Zuneke Karfa Kenshi, you know, Nankira Karikagara Inka, because opinions are like noses. You like green, I like red, but for that, can I so too? Cookie vaccine too. I'm making a soup. Can me make it so? Oh, gam. Shinkafa. I'm a rice person. You're a rice person, okay. Can I so shinkafa? Nima nasung two, okay. Sokora, let's yeah. Nasun sokora. I have for that. Muruka munchi mukushiko. Yes. So go ahead and they assessing. You know, you look at policies like they say. I think we hold them policy. They were all being civil, like they were all being decorum with Magan the cake. Or they have made points in she, whether you agree or you disagree. Everybody made their point, devoid of insults. Continue, like they say, Shaka Mama, Zongo Kumamuma, Musan what's up. Yeah, Zongo. No, Zongo, Masha, this even tells you that, like, we are getting there. Yake will look at you, buy you some was machine risk to capture power. But I mean, Commander Mumamuna wouldn't yai Kagani. So yo the Serikin Zongo bash. It's not bash it are the moyo the something. Yo Muma Muza Mume entertainment segment in the Zampam bash Samurasua actually. Yeah, Nagani Command. I mean, Allah ya jikan mai shi, Allah ya sa ya huta kuma Allah ya hada shi da mala'ikun rahama. Yes, so bash muna tare da ke insha Allah. Yeah, we are sitting in for you. Bash muna tare. Sarki ba ai dama in ba sarki akwai sarauniya. You understand? Police go Soja come. Soja go, Soja come. Anyway, with this, the few minutes, the Mukiri in Tambeka over the weekend, VJ Media happening. Ideally, the segment in Bashiga is going to be a bit different because he's not in here, and then we are doing it in a different way. VJ Media happened over the weekend. She called now between VGMA. I heard you saying, "I want to do some reason my kaji kai kwanama." So very small swimming pool stage. But still, I'm going swim. There was, I don't know if you paid attention, but I don't know if you compared previous VGMA, the VGMA that Kayi second like quite recently. Let me say the previous year, this year, got a red carpet Simona. It's like celebrities Simona and the council, they weren't on the red carpet. Yeah, I come on the VGMA and they usually for doing one Kaduba as early as 2014. 2015, 2016, thereabouts. And red carpets. They are on like wait to make fashion statements. But this time around, they command the TikTokers. It's not like I'm looking down on these TikTokers, but then I don't know for them. Some of the concern I celebrities must not carry into chicken. And this is supposed to be like that. Fine, there's a way you can equally. She was so TikTokers, but like I don't want to talk about it. Do you understand? Yes, let's go. There's a way you can equally rep because you are one way or other viewers like in the on the social media. Or you represent a certain something. But aside that, now what are you being celebrated for? TikTok. Nothing. So if the carpet, red carpet is for what in the announce, what in the suki, they are quote unquote celebrities. We have popular people. So this way the problem is, we have to differentiate between popular people and then celebrities. So TikTok is they are one way or the other popular people. It's an answer to in some circle, but let's just put that aside. My worry is that red carpet, back can celebrities there. But the TikTok is
she one way Uncle DJ zone to come from red carpet F and home. Gasunende. She come on where yai come on day one some ordinary event they akazo. They didn't even invest in Kayaman the Akasa. And Kaduba Nigerians are see events. In Kaduba Marco award shows are see. Just look at their red carpet alone. All their top celebrities now they come there to make a statement. But now Munga they come on, we are fed up. No, are we fed up with the music awards? Or if organizers now Kumasuma they are getting fed up. Maybe Chatterhouse soon get. So now I need one support from some because it wasn't interesting to watch the red carpet. There was nothing fascinating about the red carpet in the Akayi Saturday night. It was so boring. Just some few people. Just some few celebrities because okay. I'm one is soaring a duka. Yeah. Come on, G. I think I was telling you I had to do and sleep and blah 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 blah. Mostly what I do, I think for more than a decade, what I do is mostly the red carpet initially is what I normally watch. Yes, I watch the red carpet and some of the fashion issues, the Tsarin Safiya, and how Soma the show and the intro and the things. Mostly the exchange in Kwana, like mostly that's what I normally, because I watch and also I watch with a technical eye. Yes, just watch with a technical eye because I have to watch. But one thing that I also realized was that now I realizing come out in Kinduba with the fashion and the KKC come out, it looks like the people they didn't care. Did you see what I don't want to do name calling sometimes. What Kim Promise the red carpet. Kim Promise go Kwame Uji. Because commande swing ya in. Well, Kwame Uji man, people are describing me as abocha. Kagwan. Kagarana Sella. Kaganiko. Aha. Why? Is it rest money? Why? Come on. Anyways, but still look. Kim Promise. I was like, oh come on, come on now. Do you understand? There was no fashion statement. Look at this guy. Red carpet, honestly. This guy, Jay Foley. King Ashirin Jay Foley. But I didn't come across Jay Foley's dressing. Jay Foley, the Nasan come on, he's always on point. I don't know if he went off this week, but Jay Foley was so simple. Always on point. Like Jay Foley was so simple, and I realized that economic wise, even kind of Jay Foley, yes sir. Another time, I had the one abu, yes, I do you understand? And the thing is, I think people are gradually losing interest in the awards. Kinsa tunabu, Kinsa won't know like my tunabu. One day, Sammy Kinsa. Sammy MCR. Sammy MCR. She was okay, my tautu. Tunabu. Yeah. To tunabu ne. It didn't hold my tight and leave my legs in naked. Come on, she is ya come back. Come on, like my son. This guy is it Nathaniel? Naga she Nathaniel Kuma. It was so off. But she's already now. Go. That one doing tunabu. To come on the Sharia. I read somewhere when we are coming fashion critic show because our celebrities don't know what red carpet event is. Hey, it was so poor. But I remember was it 2013, 2015? That time celebrities in sooner invest in their appearance on the red carpet. Now to Saligali, kind of to the one type of twins. Madam Pride. She came on that carpet. As at that time, Regana Tessa, that better. Look at what Kwame Eugene wore to the red carpet on Saturday event. I'm nominating for artist of the year. Rather than salary, we're going to say, that's a day and 10,000 cities. When the peacock dress in the Tessa. So look at this. The drip came and the teacher me like, hey. You want the fashion suicide? No. Can you display that of Kim Promise? Kim Promise, please. Is there she space meal? If that's you can't even tell. Look at
Shewing. Oh no. Don't shewing Stone Boy. Especially when they do and share award. Oh my God, so on point. So what is it? What is like, the problem? But I can promise the number. You know the highlight. The highlight. You know something? Before it's okay, other things that happened on the 19th. I wish Marco can get us the video of Reggie Roxton performance when he took us back from the 90s. I think that was is it 90s go to the 2000s, early 2000s? Yeah. Okay. For some of us, we up listening to some of these songs. So I think that was my the highlight for me. That night the Kenshi, because generation. Honestly, at that time she like one. Oh, I've been a performance King Promise, and we were expecting more from King Promise because he was the opening act. You 5-star. You come to swimming pool stage, but it was off. Black Sharif. Then I continue. Black Sharif. We'll look at Black Oyaja on performance. I think was at 3 Music. Yeah, that performance was crazy. Yeah, everybody was. It was a challenge, man. Yeah, it was a challenge. So I was thinking, that challenge. What was the point? What was the essence of that swimming pool? Oh, maybe on top now. Maybe, but it just didn't work. He wanted to do something extraordinary, but it just didn't work. You know, my problem was Lokachinda Sukache Kamang. He was going to open the show with an electrifying performance, and then the performance electrified. Was it pressure? Yeah, I'm pressure. Yes, you see, King Promise for me, blame King Promise too much, but because when it comes to live band, not all artists are good at live band. Not for cooking, Number 2, you could realize, come on, breathish, mashebe and hold breathish. Yes. Number 3, now realize, come on, there was also, come on, when technical challenges are what you understand. I don't know, but it's alleged, come on, ko anjiche wa lokacin prior to the program, before that summer program, when I dubbed the program, na suke sound checks the sauransu, which was so bad. Do you understand? So like I realized kaga sound in the kenshi ma sound in can listen the kill kaga sound in the kenshi be help King Promise ba. And then King Promise too much King performance. I don't know if and for me one way or another come on Chatterhouse, kind of has to try maybe because you should know the person. You understand? And then also King Promise, Kaduba performances in King Promise. That day, even Dance God Lloyd was on stage, with a crew, and it was Anna performed Anna dance. Somebody like Mr. Drew, Kaganeko, performance was yes, because he's a dancer, he's a singer. King Aniko, she does how. But one thing King Promise is not that type. And the thing is that honest, let me say my honest opinion on that. This generation, some of them are just not good with live band, and King Promise is also one of them. Thank you. The live band wasn't working for him. You lip singing and cover. If you are looking for that electrifying performance, the lip singing would have been perfect for him as an opening act. That's what I think VJ the awards shows in them. I'm try live band for some time, and sometimes it doesn't really help. We have some of this. Mr. Drew did fantastic with the live band. Of course, hands down, he's always good with live band. If you can't take Stone Boy, I couldn't even differentiate between live band and the one the Mukejin came. I don't know what the radio and TV on now. It was just good with his craft. Stone Boy is good when it comes to live band. Like Stone Boy is live band. The last of two King Promise, and then 1 or 2 soon and did the dam soon live and namusu. Rockstars come soon a live band. Anyway, that night in a cousin come Chatterhouse soon band Shatawale due to the 2019 incident. I think the band was lifted some time ago or something. I'm not too sure. But that night DJ Black Abuga Waka Shatter. It wasn't even nominated for anything, and then just see how charged the auditorium was. Shatter was not there, but he's moving things. Just Nyama. Shatter, freedom, guys, and work back to back. And then Captain Smart way, Yakmata Shatter, yes, you Chatterhouse 4 playing his song at the VGMAs.
yeah, she managed kenan da ke call for because it wasn't appropriate for them to play his song at their event. Then Bakusum, why were you playing his song at the event? It's Captain Smart is also calling for Chatterhouse. She Shatter to sue Captain Smart. Chatterhouse. And then equally, Shatawale will be performing the Gotogo retirement event na Adebayo. So Shatawale will be performing. French. Yeah, Jay. French. Yeah, Jay perform. And then quickly look at you now. Perform at Adebayo's retirement concert in Togo. Yeah. Okay. But then before Muchi Day, look at Munji what happened to the wind that about 50,000 cities. But funny enough, Kagaran is actually a premium movie. You saw her. And then there's Yasa Ababe the Dama. People were like, what's social media? And were like, why is he making mockery out of this? Well, we also you mundu kamunganka in the Kajeka premiere movie in Kana. You were healthy. The only thing was the bandage that back on your forehead. So why are you making mockery out of it? So they are not poor, and then they can't buy them with money. Family they are not poor because they come and also a massage issue now with this kind of ambasu kudi, and then they will keep quiet because Lewin is likely to have 5 years jail term, or maybe ambashi he'll be of that's it was reckless driving. Yes, 100% reckless from his side, and he was blah 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 blah. Yes. So that's what I'm not sure. Muduka Musa Kamandeko ya akaide. He'll go for when the Zabia kudi. I'm sure he will not go for 5 jail term. So the family is also saying that they are not poor, and then they can buy their justice from them. As this rare time will permit us to come for segmenting for Wednesday edition. We're sitting for Bash, and then up next I think is sports with Selma Ahmed Bandauda, Abdul Manan, Mukhtar Suchiga Bada. Sorry, I can eat Nasalim. Barka da aiki. Kada manta kuma akwai assignment. Yes, akwai assignment da aka bani na sunan nake a koran. Yeah, sheka je ka kawo. Ya kamata in je yi. Na manta WKHYD. Yes. Na dai manta, ina tuna da kyar akwai kuma a kiyaye mu. Sara guda biyu na kawo muku insha Allah ta'ala. It's a promise. Yes. Ala ajiyoyi ina gaida ku. Yes, I think ina gaida ku sosai. Wanda mishi ya fito hajji ya zo da sauri ya ce ajiya alhamdulillah, da wannan za mu je hutu na dangantataccen lokaci. Salamu alaikum kamar sabon hajjiya da ta zo. Wa alaikum salam.